ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਟੀਫਨ ਏ ਮਾਰਲੋ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਖੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਗਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਗਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਲਾਗੂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾਵਰ ਓਹੀਓ ਦੇ ਬਟਲਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹੀਓ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਬਟਲਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜੌਨ ਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਟੀਫਨ ਏ ਮਾਰਲੋ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਲੋ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਲੋ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਖੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। 2 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਏਗੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹਾਮਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Today we received another outstanding jobs report. 528,000 jobs were added just last month to this country's employment. 528,000 jobs. We have now nearly doubled we're almost at 10 million jobs. Almost at 10 million jobs since I took office. That's the fastest job growth in history. Today, we also matched the lowest unemployment rate in America in the last 50 years. 3.5%. Yes, 3.5%. I've also made it a priority to bring down the federal deficit. After watching my predecessor every single year increase the debt, the federal deficit, every year for the 4 years he was in office, I said no more. The days of exploding federal deficits are over, and I've kept my word. Just take a look at the facts. The deficit is down a record of $1.7 trillion this year. Well, we're not there yet. We're on the cusp of passing the most important step we can pass to help Congress to help us lower inflation, the Inflation Reduction Act. This bill is a game changer for working families and our economy. I look forward to the Senate taking up this legislation and passing it as soon as possible. You know, I know most families are focused on just putting 3 meals on the table, taking care of their kids and paying their bills. Helping you do that is my job. That's the president's job as well. Now, part of changing the way things have been done in the past is by restoring the faith of the American people in their government. Today, I'm going to be signing very shortly 2 bipartisan bills that began to restore that faith. Too much of small business relief funding, which was passed by the Congress, ended up in the hands of those who either didn't need it or criminal syndicates who outright stole the money. Not only did the Trump administration let the biggest businesses with the teams of lawyers and accountants skip to the front of the line, my predecessor undermined the watchdogs who were supposed to be on the job to make sure relief went to mom and pop businesses who were supposed to get it in the first place. The American people deserve to know that their tax dollars are being spent as intended. My message to those cheats out there is this: you can't hide. We're going to find you. We're going to make you pay back what you stole and hold you accountable under the law.
ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਗਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਗਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਂਡਗਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ, ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ट्रांसफर करना असंभव हो जाएगा, लागू नहीं हो जाता है। सरकार ने 24 मई ਨੂੰ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਓਵਾਲਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 19 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈਂਡਗਨਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਕ ਲਈ ਬਿੱਲ C-21 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਂਡਗਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਗਨ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਾਈਨਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਈਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ $166 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦੇ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ MP ਕੋਡੀ ਬਲੋਇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। In the heart of a community that is home to a UNESCO World Heritage Site, Domaine de Grand Pré is truly a national and international treasure, and I feel very privileged to be here today. While I've been traveling through Atlantic Canada, I have been talking about the importance of industries that our supply chains depend on, industries like trucking, industries like shipping and our ports. Grand Pré and other wineries like this one across Canada are real drivers of tourism. They create great, well-paying local jobs in communities like this one. And that's why in June, our government announced a $166 million investment in Canada's wine sector. This new wine sector support program will offer support to wineries to help them stay innovative and competitive for years to come. And I want to remind everyone, the application deadline for the first year of the program is August 12th. So please, be sure, don't miss the deadline. Get your applications in. We're keen to support wineries across the country. Canada is home to some of the best wineries and grape growers in the world. And our government wants to be sure that our wine sector can continue to thrive. Hans Peter has spoken about interprovincial trade and how much this winery and the Annapolis Valley could benefit from lifting all the barriers to interprovincial trade. And I want to say to you, Hans Peter, and to all the Canadians who are listening, the federal government 100% supports creating truly free trade across our amazing country. You know, I'm the finance minister and I am always thinking, how can we help our economy to grow? How can we create more great jobs? How can we make the cost of living more affordable? If tomorrow we lifted all barriers to trade between Canadians, if we harmonized all of our regulatory requirements, if we did that tomorrow, and it's in our control as Canadians, that would be such a boost to our economy. And it wouldn't be abstract. But I also recognize that inflation is making life more expensive for families here in Kings County, just as it is for people across the country and around the world. We all know that inflation is a global phenomenon. It's driven by Vladimir Putin's illegal invasion of Ukraine, by China's COVID-0 policies, and by the snarled supply chains that are affecting people and businesses around the world. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਟੇਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੇਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹ 5ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਸੀ ਭਰੀ ਗਈ। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है
और 3 साल के बाद हमको बहुत ही मजा आया हुआ है, जैसे जल में से छूटे आज। इंडिया इज द बेस्ट। This is very nice program, entertainment, all Canadian enjoy, good food, tasty food, very nice food. My first time, I'm very excited to be here. This is actually my first time being here, and I'm a Sri Lankan Tamil. I love being here, including the food, culture, even though we're like the same vibe. I love it. सर जी, ये टेस्ट ऑफ इंडिया है, तो ये सबका इवेंट है, पूरे हिंदुस्तान का इवेंट है। तो सभी लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा, वेलकम टू टेस्ट ऑफ इंडिया। दिस इज द 5th एनुअल इवेंट। टेस्ट ऑफ इंडिया शुरू एक कॉन्सेप्ट से हुआ था कि हम आर्ट, कल्चर, हेरिटेज जो हमारा बहुत ही वैल्यू रखता है वो, और कलिनरी, क्योंकि हम सारे देसी खाने के बड़े शौकीन है। खाना हो, वी बिलीव कि खाना ब्रिंग्स लव, इट टाइज अप, फूड इज वेयर वी टाई अप ईच अदर। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। आपके 2 साल के बाद हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, इतनी खुशी मिल रही है कि हम लोग वापस ये टेस्ट ऑफ इंडिया कर पा रहे हैं। यस, आज आप देख सकते हो कि मोर देन अभी 1 लाख पीपल खड़ी होगी बात। कल भी ऐसा था, मीडिया हैज अनाउंस के कल भी 1.79 लाख पीपल थे। सो बहुत खुशी मिल रही है जब हमारा कल्चरल हेरिटेज इंडिया को जैसे ऐसे हम लोग हम लोग दिखाते हैं और इतना हम लोग को एंकरेजमेंट मिलता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, वी हैव टू डू मोर। मतलब ऐसा करो कि बस दुनिया में हम लोग अपना डंका बजाएं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो काम शुरू हो जाता है, जैसे सितंबर में हमें डेट मिल जाती है नेक्स्ट ईयर की, तब से काम शुरू हो जाता है अगले साल का प्लानिंग का। सबसे बड़ी मुश्किल होती है सारे हिंदुस्तान के अलग अलग खाने को इकट्ठा करना। रेस्टोरेंट्स तो बहुत है यहाँ पे, केटरिंग भी बहुत है, होम कुक्स भी बहुत है, लेकिन चूज करना कि हम केरला फूड हो, पंजाब का हो, उत्तर प्रदेश का हो, इंदौर का फूड हो, बॉम्बे का हो, उसको मिलाना। और इस फेस्टिवल में आप 3 से ज्यादा एक तरह की चीज 3 से ज्यादा लोग नहीं बनाते। तो आप अगर कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको सारी चीजें अलग मिलेगी। दिस इज वेरी हार्ड बिकॉज हमें मेन्यू रेस्टोरेंट के साथ, शेफ्स के साथ डिस्कस करना पड़ता है। Actually, this is like get together for us. Yeah. And बहुत अच्छा है, बड़ा चंगा है यहाँ पे। Wonderful. The show is so fantastic. I think the dances are amazing. Obviously, a lot of work has gone into this, and the food, everything that we've had has been exceptional. I just love it. I'm so amazed that we saw this here. We were here for Caravana weekend. It was here, and it's just a great surprise. अच्छा लग रहा है 2 साल के बाद, कोविड के बाद देखने के लिए इतना सारा इवेंट। कोविड के पहले होता था ऑब्वियसली, अब कोविड के बाद भी ऐसे और सब इंडियंस एक साथ देख के और ये फेस्टिवल होना, इट्स ग्रेट। वैसे कैसा लग रहा है सारा कुछ? बहुत, जैसे ही अंदर एंटर किए स्मेल बहुत, मतलब इंडिया की याद आ गई। इंडिया, वी आर इन इंडिया कंप्लीटली। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਨੇ ਸਿਟੀ ਫਰਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੱਧਦਾ, ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਂਗ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਖੁਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਰਪਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 11 ਜਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਮੇ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਦੈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 9 ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਂਗ ਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹਜੇ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੱਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, then we are not part of the solution, we're part of the problem. So support ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, we need to help these people get out. ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਆ। Having said that, it's important to remember that the photos that were posted are people who have not been charged. They're innocent until proven otherwise, and so the public ought not to jump to conclusions and conclude that they are guilty, because they are not guilty at this stage, and everybody's entitled to the presumption of innocence. That's a part of our democratic process. ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਲਨੈਸ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਟੋਬੀਕੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸੀਨੋ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈਂਡਗਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਹੈਂਡਗਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਬਿੱਲ C-21 ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। That lies before us, and that is the need, the necessity to eradicate gun violence, one of the most pernicious and complex social harms that we see visited upon our communities every day. And this isn't just about an important policy announcement. This is about paying homage to every single person who has been impacted by gun violence. I have had the privilege of coming to know survivors and victims who have been touched by gun violence right across this country. Here in my hometown, I represent a riding just a little bit north of here in Eglinton Lawrence, which is unfortunately one of those communities that sees way more than its fair share of gun violence, and it has to stop. It is precisely because of those challenges that our government has been acting, and I've been acting as Minister of Public Safety, and this has been a very important week in the fight against gun violence right across the country. On Monday, we were in Northern Ontario to bring new support for the city of Sudbury to stop gun violence before it starts. That city will be getting $2 million from the Building Safer Communities Fund to help support local programs that can tackle gun crime at its root causes. On Wednesday, I was in Sault Ste. Marie at one of Canada's busiest border crossings to see firsthand the work that CBSA and our frontline border agents are doing in the fight against illegal smuggling of guns into our country. And today I'm pleased to be back right here in Toronto in our hometown, Yvonne, a place that, as I said, has seen far too much gun violence and impacting far too many people in far too communities. And I do want to take a moment to acknowledge the important partnership that we have at the federal level with my friend and my colleague, Mayor John Tory, who I know is somebody that feels very passionately that we have to do more. Not at just one level of government, but across all government levels. And so I do want to take a moment to acknowledge his contribution in the presence of members of the Toronto Police Service who do outstanding work, as do all of our police services right across the country in the fight against gun violence, perhaps one of the most difficult and pressing challenges that we face today. Before I talk about the details of the announcement, let me take a step back and give all of Canadians
a bit of an overview of the comprehensive strategy that the Government of Canada is taking to tackle gun violence. The centerpiece right now of that strategy is, of course, Bill C-21, which in shorthand would do three important things. First, introduce and implement a national handgun freeze, reversing the growth of that type of gun on approximation of about 55,000 new registrations each and every year, so people can visualize exactly how much that particular style of gun is growing in Canada. Second, it would introduce red flag and yellow flag protocols. Greater Toronto Airport Authority ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੋਬੋਰਾ ਫਲਿੰਟ ਅਤੇ CEO ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟਮ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਸਟਮ ਲਈ ਈ-ਗੇਟਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। I'm here to provide an update on the incremental progress that we have been making as we are on a path to restore predictability and reliability to air travel. Today I'll share many numbers and metrics, and of course these are essential in an industry as complex as the one that we lead, with multiple employers, multiple agencies, pre-pandemic over 50,000 people that worked here at the airport, and of course generating billions of dollars of economic impact. But this is more than just about the numbers. My colleagues beside and behind me represent the more than 50,000 employees who worked here at Pearson pre-pandemic and the 10 million people that were directly employed in the aviation industry worldwide, all who are devoted to ensuring that there is a safe, predictable, reliable, and enjoyable air travel experience. I thank them, I thank their colleagues for showing up day and night and for the expertise and the commitment that they all bring. We know that travel has not been easy for passengers. Flight delays, cancellations, long wait times, these are the stories from our friends and from our families, the stories of missed events, the late arrivals to long-awaited celebrations, or the outfits and the gifts that were so carefully planned that didn't make it to the occasions that they were intended for. Every single experience matters to me, and every experience matters to the agencies, the companies, and the employees across this airport. We will be persistent and dedicated to get through this transitionary time and to get to a more normal state once again. And that's why I'm here today to share with you where we are in this moment of transition. It is a time of recovery, one that is historic in the history of aviation. Pearson went from being one of the most shut down airports in the world to one of the busiest. We didn't go from 0 to 100, we went from 0 to 500. As an example, even last December, my former airport that I led, LAX in Los Angeles, was at 55% of pre-pandemic traffic levels, while we here at Pearson were barely at 25%. That makes a very dramatic difference in the story of recovery. When it comes to keeping a labor pool deep, having the right resources, and generally keeping a very complex machine running, that steep climb and the length of that shutdown matters immensely. Our pause was longer, and our ramp up to this summer travel season was much steeper than many other airports. We are indeed far from the finish line, but the actions of the GTAA, the federal government, the agencies, the airlines, and many other partners working concertedly together are indeed having a positive impact. In global aviation and in this pandemic era, Toronto Pearson is very unique. Here's why. We have attributes such as being the 6th most connected airport in the world. ओंटारियो ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ओंटारियो ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ओंटारियो ਨਰਸਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਥਰੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। We represent 68,000 nurses and healthcare professionals and 18,000 nursing students working across all sectors of healthcare.
And it's important to remember all sectors of healthcare because it is touching every single sector. We're here today to call again for this government to take immediate steps to keep the registered nurses, registered practical nurses, healthcare professionals, porters, PSWs, cleaners, and all the other staff in our hospitals from leaving, and to bring back hospital staff, the right number, from nurses to dietary staff who have left their jobs, and bring on board new vital frontline health care for hospitals to continue to operate. It's so desperately needed. We have heard from Premier Ford that he claims that Ontarians have access to the care they needed. I'm here to tell you that's simply untrue. We're here today to call again for this government to take immediate steps like yesterday, to keep the nurses we have, bring back the nurses who have left their jobs, and bring on board new nurses. This starts with repealing Bill 124. In my opinion, it's the root cause. Restoring our collective bargaining so that nurses and healthcare professionals can be compensated fairly and be shown the respect that they have more than earned. Let's be very clear. Nurses and healthcare professionals have shown incredible courage and dedication throughout this pandemic. Many Canadians nurses, believe it or not, made out their wills before going to work as the pandemic began. Now, can you honestly believe that? Think about that. Really think deep and hard about that. They did that because they feared they would die, but they went in anyways. That did not stop them. So it takes a lot for a nurse to not show up to care for those that need them, for our people of Ontario. Thanks to the pandemic that is far from over. In a 7th wave, 8, 9, when's it going to end? And thanks to the government that has refused to work with those who provide care and have solutions. Nurses, healthcare professionals have passed their breaking point. They're burnt out. They've been made to believe that there's no hope of improvement. I call it the silent closures, because our communities have no idea what is really happening within those walls. Nurses have been asked to work back-to-back shifts, sometimes for 24 hours straight. Some sleep at the hospital in case they're needed. Others are called back in with as little as 5 hours between shifts. Some frontline health care workers haven't had a vacation in 2 years. Can you imagine? No time just to sit, re-energize and sleep. ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਮੇ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ 28 ਸਾਲਾ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ 23 ਸਾਲਾ ਅਨੇਕ ਕੂਕਾ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ 22 ਸਾਲਾ ਵੀਵੀਓ ਕੂਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਵੀਓ ਕੂਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।